So we are going to democracy dialogue, the need of today. पर उससे पहले ये so conversation with you guys और okay. So we'll move straight to democracy dialogue. I would like to call on stage Vraj Ghoda. Please give it up for Vraj. Vraj is an entrepreneur, content creator, actor, and marketing enthusiast. Welcome, Vraj. What's up? How are you doing? Give it 3 seconds. હમણાં સરે કીધું એક વસ્તુ શીખવાડી પેશન્સ તો આપણે 7 સેકન્ડમાં આ માઇક સ્ટાર્ટ થશે યસ સર Yes, hi Manav. How are you? આઈ એમ ગ્રેટ હાઉ યુ ડુઈંગ Perfectly fine, yaar. યસ સો do you want to breathe a little No, I'm good to go. okay Perfect. okay so we're doing that Conference room થોડુંક દૂર હતો તો ત્યાંથી acha They rushed me. yeah exactly that is why do you need some water No, I'm good to go. Perfect. okay so we're going to talk about democracy dialogue can you tell us क्या exactly बात करने वाले हैं हम आज why should these people be here attend this for what I am not sure why you should stay and attend this because I think it might be boring. But अगर boring चीज़ें पसंद है तो आधा घंटा रुक जाओ. But on a serious note, so democracy is very important subject for आजना generation માટે, even for people like me. absolutely And today we are not going to talk about democracy, politics, you know, neta and બધું. Correct. We are not going to talk Correct. about that. We are going to talk about democracy and એનું connection with business, entrepreneurship, marketing. So a different perspective to democracy. So that is what I have been briefed. Baki, yeah. sounds really interesting let's jump straight into it I would like to call on stage Vihar Shah to moderate this conversation प्लीज गिव इट अप गाइस जोरदार तालियां जब कोई स्टेज पे चढ़ता है तो अगर आप उससे मोटिवेट करेंगे एवरीबॉडी आई वांट ऑल ऑफ यू टू क्लैप थैंक यू ओवर टू यू गाइस थैंक यू Patience. All right, thank you so much. So let's just directly get into the conversation with Vraj Ghoda. Thank you. First of all, once again, a very big round of applause for Vraj Ghoda. So Rajbhai, as Manav introduced, so what's your entrepreneurship journey? તમે લોકોને એકવાર કહો કે what do you actually do, what you are? So this is a nice way of shifting the introduction part from the host to the guest. No, but on a serious note, so I am an entrepreneur. मतलब કંઈક ને કંઈક કરે રાખું છું નવું અભરખા ઉપડે છે અંદરથી તો I try to follow it, I try to pursue it. But yeah, so my journey of entrepreneurship started उस दिन पे मैं entrepreneur बना था जिस दिन पे मैं पैदा हुआ था. કારણ કે I have born in a family business. So I have been taught to take risks from day one. मतलब કહેવાય ને કે નાનપણમાં સીધો ફેંકી દીધો કે જા કર. So that was my journey. I went to a very good university in Ahmedabad, which is where you and a lot of people are from. Ahmedabad University people, HL. Ooh, no, okay. Sorry. So, but yeah, so at that point, I was, you know, a very सहमा हुआ सा बंदा, ठीक है. I was only focused in academics. હું ભણવામાં સારો હતો, unlike a lot of entrepreneurs. But yeah, at that point of time, I realized કે આ બધું ભણવાનું તો okay છે, but I want to do something new. That's when I started exploring new verticals. I joined theatre, I joined entrepreneurship sales, I joined women development sales, I joined a lot of different sales and started exploring. There I met a few interesting people and we clicked off. So we started my first startup, which was Yuva Nation. It was a youth company. So we helped a lot of brands, a lot of corporate people connect to the youth. So that was past. I have been involved with my family business. I'm from a media and entertainment background. Whenever we see events, we see a lot of tamjam happening, sound, light, LED, tech stuff and all that. So I am from that क्या बोलते हैं जाति of people જે એ બધું કરે છે.
વેરી બેન્ડ બાજા બારાત જોયા પછી એ બહુ ઉપડ્યું હતું, કરેક્ટ, ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ. સો આઈ એમ ફ્રોમ દેટ એરા. No worries, no worries. કંઈ વાંધો નહીં. I was at that position sometime. Yeah. So after band baja barat, બહુ ઉપડ્યું હતું event management. So I was, so my family is into that. So I've been fortunate enough to be in that. And currently I'm also pursuing my startup, which is called Nonsense. We are India's party destination. Have you heard of Nonsense? क्या है? Oh, marketing jo. તો યસ, સો આઈ રન નોનસેન્સ, આઈ રન માય ફેમિલી બિઝનેસ અને ઘણું બધું કરું છું. મજા આવે છે ત્યાં સુધી કરતો રહીશ. ડન. હજી એકવાર વ્રજગોળા માટે રાઉન્ડ ઓફ અપ્લોઝ. એટલું બધું એક સાથે હેન્ડલ થઈ જાય છે. ટ્રાય કરું છું, ઘણું બધું નથી પણ થતું, બટ યા. ઓકે, સો લેટ્સ ડાઇવ ઇન ટુ અવર ટોપિક, ડેમોક્રેસી ડાયલોગ. સો આપણને ખબર છે કે ડેમોક્રેસી એક બહુ જ વાસ્ટ સબ્જેક્ટ છે. એની અંદર આઈ થિંક એન્ડલેસ વસ્તુઓ એની અંદર આવી શકે છે. સો આઈ વોન્ટ ટુ આસ્ક યુ કે બટ સ્ટીલ ડેમોક્રેસી ઇઝ ધ ફંડામેન્ટલ કોર કે બધી વસ્તુનો. સો હાઉ ઇઝ ડેમોક્રેસી રિલેટેડ વિથ ઓન્ટરપ્રિન્યોરશિપ? કઈ રીતે એ બંનેનું મેળ છે? સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, કોઈ કહેશે what do you think of when I say the word democracy? The first word that comes to your mind. Anyone? Yes, please. हाँ जी. क्या बात है. Okay. What's your name, bro? What's your name? Shudh Parikh. Perfect. Anyone else? Power. Sir. Constitution. Anyone? Freedom. Perfect. Elections. ઓકે. સો જ્યારે પણ આપણે વર્ડ ડેમોક્રેસી યુઝ કરીએ છીએ ને, સો અનકોન્શિયસલી વી થિંક ઓફ પોલિટિશિયન્સ, વી થિંક ઓફ ઇલેક્શન્સ, કોન્સ્ટિટ્યુઅન્સીઝ ને એ બધા ભારે ભરખમ વર્ડ્સ, કરેક્ટ. બટ એકચ્યુઅલી ડેમોક્રેસી એ બધું તો છે, બટ ડેમોક્રેસી બીજું બધું પણ છે. આઈ થિંક ફોર મી ડેમોક્રેસી ઇઝ ધ ફંડામેન્ટલ વે ઓફ લિવિંગ. કે જ્યારે તમે સવારે ઉઠીને નક્કી કરો છો કે આજે મારે શું કરવું છે, દેટ ઇટસેલ્ફ is democracy, because you are having that freedom, as you said. So I would just want to mention 3-4 points why are entrepreneurship and democracy related. One is, as you said, of the people, by the people, for the people. So entrepreneurship business is exactly same, of the people. કેમ? કારણ કે લોકોની જે challenges છે, right? So let's say you had a challenge કે યાર મને બહુ ભૂખ લાગે છે, પણ મારો ક્લાસ છે હમણાં 15 મિનિટમાં, હું શું કરું? કેન્ટીનમાં કંઈ મજા નથી આવતી. બૂમ, ઝોમેટો આવી ગયું. Correct? What was that? That was a challenge that came out of the people. Correct? એને એવું તો હતું નહીં ઝોમેટોનો ઓનરને, દીપેન્દર ગોયલને, કે ભાઈ મને ભૂખ લાગે છે હું ઝોમેટો બનાવી દઉં. You can't work like that. It has to be of the people. So one is that. Second is by the people. He got into the society, he got into the second challenge કે યાર મારે લોકો સુધી જમવાનું પહોંચાડવું છે, તો કેવી રીતે પહોંચાડવું? We need people who can deliver food. Correct? So you went into the society, understood the problem of unemployment. You targeted that and you brought, lakhs of delivery riders in India, which and બહુ મોટું એમ્પ્લોયમેન્ટનું કામ કરે છે. And number 3 is for the people. યાર એટ ધ એન્ડ તમને સરસ ફૂડ મળીને પેટ ભરાય છે યાર. You like it. You get so many offers. You get Zomato Gold. મફતમાં જમવાનું મળે. So it is for the people. So essentially entrepreneurship and democracy same. Number 2, the connect with the youth. જસ્ટ ટુ કટ યુ, કે અગર અહીંયા કોઈ ઝોમેટો કરે તો અમારે બિલ નહીં આપશો. અગર એટલું ઝોમેટોની વાત કરી, ફૂડની, કોઈને ભૂખ લાગી હોય તો એમના બિલ એ જ પે કરશે. હવે એ તો હવે એઝ એન ઓર્ગેનાઇઝર યુ હેવ ટુ સી. બટ હા, અમે લોકોને લંચ કરાવડાયું. સેકન્ડ ઇઝ આઈ થિંક યુથ ઇન્વોલ્વમેન્ટ ઇઝ અ બિગ કન્સર્ન. કારણ કે આજકાલના જેટલા તમે યુનિકોર્ન્સ જોવો છો, ડેકાકોન્સ જોવો છો, it is all because of the youth power that we have. India has around 65% population under 35 years of age. That's a great asset for us. અને એના કારણે I am very sure કે ઇન્ડિયામાં યુનિકોર્ન્સ ને જે બધા સ્ટાર્ટઅપ ફેસિલિટેટિંગ વર્ડ્સ છે ને વધવાના છે. બટ એસેન્શિયલી the culture of entrepreneurship is increasing. Shark Tank, correct? You see so many young people, right? 17-18 વર્ષના લોકો 10-10 કરોડનું ટર્નઓવર કરે છે યાર. So I mean it's not a joke. So the involvement of youth in democracy and entrepreneurship is same. Third is
I think it is very dynamic. આજે તમને લોકોને ઇન્સ્ટાગ્રામ ગમે છે, કાલે યોર પેરેન્ટ્સ વુડ બી સો એક્ટિવ ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ કે તમે ઇન્સ્ટાગ્રામથી હટી જશો, વિચ હેપન ટુ ફેસબુક. કરેક્ટ? फेसबुक इज नाउ मम्मी डैडी का इंस्टाग्राम, है ना? सो इन द सेम वे इंस्टाग्राम પછી પણ ત્રીજું કંઈક આવવાનું છે. સો ઇટ ઇઝ ધીસ ડાયનામિક. ઇટ વિલ ચેન્જ એવરી 5 years. કરેક્ટ? નાઉ સમ AI ઇઝ કમિંગ, કંઈક ને કંઈક નવું આવતું રહેશે. યોર પેરેન્ટ્સ વુડ નોટ અડોપ્ટ ઇટ, સો યુ વોન્ટ ટુ ગો ધેર. સો ઇટ ઇઝ ડેમોક્રેસી પણ સેમ જ વસ્તુ છે ને યાર, કે મમ્મી પપ્પાએ કીધું કે આ પોલિટિકલ પાર્ટી સારી, એટલે આપણે કહી દઉં કે નહીં, હું અલગ, મારી પોલિટિકલ પાર્ટી અલગ. સો એસેન્શિયલી ઓન્ટરપ્રિન્યોરશિપ એન્ડ ડેમોક્રેસી આ વસ્તુમાં પણ સેમ છે. આઈ થિંક ડેમોગ્રાફિક ડિવિડન્ડ, જે મેં વાત કરી કે ઇન્ડિયામાં 140 કરોડનું પોપ્યુલેશન છે, 65% ધી અંડર ઇઝ અંડર 35 years. સો ઇટ ઇઝ ડેમોગ્રાફિક ડિવિડન્ડ. ડેમોગ્રાફિક ડિવિડન્ડનો કોન્સેપ્ટ ખબર છે? ઇફ નોટ દેન આઈ વિલ ટેલ યુ કે કોઈ પણ કન્ટ્રીનો એક ડેમોગ્રાફિક ડિવિડન્ડ હોય, દેટ ઇઝ દેટ પીરિયડ ઓફ અ ફ્યુ યર્સ જ્યાં એ કન્ટ્રી પાસે હાઈએસ્ટ પાવર ઓફ પોપ્યુલેશન હોય. Correct. Highest power of population is what? You have the maximum number of young people who are ready to contribute to the workforce. Japan, USA, all these countries are going through a crisis in the workforce. કારણ કે લોકો પાસે યંગ લોકો નથી. That means expensive labor. Correct? ચાઇના પાસે સસ્તા લોકો હતા એટલે ચાઇના એટલું ડેવલપ થયું. Now China is also facing the shortage of workforce, and hence the next big economy of the world is India, because આપણે પાસે demographic dividend છે. In the same way, I think democracy માટે demographic dividend is very important, because in the next 20 years you might see the best leaders of this country. I'm not denying all the leaders that have happened so far in our country. Amazing, kudos to them. But હવે તમને 25 વર્ષ બહુ જ સારા લીડર્સ મળશે જે તમારો, they will understand what you want. Correct? So I think in all these ways, અને મેં એકાદ બીજી વસ્તુ લખી હતી આપણે જ્યારે અંદર ડિસ્કસ કરતા હતા, ઇઝ I feel એક છેલ્લી વસ્તુ કે ડેમોગ્રાફી અને ઓન્ટરપ્રિન્યોરશિપના બંનેના ચેલેન્જીસ સેમ છે. કે ઓન્ટરપ્રિન્યોરશિપમાં પણ યુ નીડ ગુડ ટીમ, ડેમોક્રેસીમાં પોલિટિક્સમાં યુ નીડ ગુડ ટીમ. કરેક્ટ? યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ પ્રોબ્લેમ્સ ઓફ પીપલ. બંનેમાં સેમ છે. સો બંનેના ચેલેન્જીસ પણ સેમ છે. સો આઈ ફીલ on those 4-5 points that we talked about, democracy and entrepreneurship is very common. I think you're very smartly connected democracy and entrepreneurship. So it's like it's going the same flow. It is because they are interlinked yaar ke democracy ma if you face some challenge, let's say politics માં કંઈક બહુ મોટો ઇશ્યુ આવે છે કન્ટ્રીમાં, કરેક્ટ? એન્ડ you can make a business out of it. Simple. એ જરાય સેલ્ફિશ નથી. It is just being smart to understand what is happening in our society. If you crack that, you are going to be the next, I don't want to name anyone, but the richest lot of this country. Yeah. Wow. So the next question, આપણે ઘણી બધી વાર ટીવીઝમાં સાંભળ્યું હશે યા ન્યૂઝપેપરમાં આવું લખેલું આવ્યું હશે કે ડેમોક્રેસી ઇઝ ડાઈંગ. So what's actually is that? Is democracy really dying? What's your take on this? Democracy is dying. બહુ ભારે થઈ ગયું નહીં? આપણે એએમએમાં બેઠા છે એટલે ભારે વસ્તુ કહેવાની. ડેમોક્રેસી ઇઝ ડાઈંગ. હુ ડુ યુ, તમારામાંથી કેટલા લોકોને એવું લાગે છે કે ઇઝ ડેમોક્રેસી ડાઈંગ? પ્લીઝ રેઝ યોર હેન્ડ્સ. दैट गाय रेज्ड हिज हैंड पर किसी को नहीं देखा इसने. मैं तो अरे कर सकते हो भाई. डेमोक्रेसी इज डाइंग. ओके, एनीवन एल्स? हमें फोटो नहीं लिए, कर लो. एनीवन एल्स? डेमोक्रेसी इज डाइंग. करेक्ट? ओके, सो आई थिंक यू हैव योर आंसर हियर. Democracy is not dying. I'll tell you why a lot of people feel that democracy is dying is that the concept of traditional democracy is dying. Democracy નથી મરી રહી યાર. કે so there are two fundamental things to it. One is કે way of democracy એટલે શું? How do you connect to people? Correct? So I think there are two fundamental pillars. One is way of reaching. હું તમારી જોડે કેવી રીતે વાત કરી રહ્યો છું, that is my way of reaching to you. Correct? And number two, after I reach you, like હું તમારા સુધી પહોંચી ગયો પછી શું? પછી હું ખાલી ટાઈમ પાસ કરું છું? સો how do you communicate after you reach there? Correct? These are two fundamental pillars. અને ડેમોક્રેસી અને ઓન્ટરપ્રિન્યોરશિપ કે કોઈ પણ ટોપિક કહો ને કે આ છેલ્લા 10-15 વર્ષમાં આ બંને ફંડામેન્ટલ્સ પર બહુ મોટો અફેક્ટ થયો છે, because of the digitalization and 10 different things.
So I think how you reach to people is changing. I'll give you an example. 1000 વર્ષ પહેલાં કોઈ રાજા મહારાજાનો દરબાર ચાલી રહ્યો હતો, આવી રીતે જ લોકો બેઠા હતા અને અમે બે રાજા અને મારો પ્રધાનમંત્રી બે અમે વાત કરી રહ્યા છીએ. તો ધીસ વોઝ અ ફોર્મેટ ઓફ સભા. પહેલાં આપણે સભાના રીતે વી કનેક્ટેડ ટુ પીપલ, કરેક્ટ. આઈ થિંક ધેન કેમ ધી કોન્સેપ્ટ ઓફ લેટર્સ. નહીં પેલું કબૂતરને કહેતા હતા કે જા પહેલાં ત્યાં પેલું સેટેલાઇટમાં જઈને આપીએ તો જા કબૂતરો જતા હતા. તો લેટર્સ was the way of communication. I think then came print media, newspapers, books, publications. You know, at the time of our independence, print media was the most influential form of media. જેમ અત્યારે આપણા માટે ડિજિટલ છે યાર. We cannot think કે આપણે કોઈ સવારે પેપર વાંચે છે હવે નથી વાંચતું because it evolved. Then after print came the concept of audios. Radio was a very powerful medium. Ask your parents, they would be fond of radio celebrities because radio has given them such a huge impact, correct? Then after radio came the concept of જે આપણે ડિજિટલ વર્લ્ડમાં જયા છીએ, chatting, you know, the whole web, the whole digital library that we want to use. So the ways of communicating, the ways of reaching people have changed in our society. In the same way democracy માં પણ change થયા છે. And the second concept is, what do you do after reaching people? તમે let's say I'll give you a very interesting example. Let's talk about D2C brands. Zomato, Boat, Lenskart, correct? Boat પહોંચી ગયું લોકો સુધી કેવી રીતે? One is Shark Tank, correct? Shark Tank ના કારણે લોકોને બોટ વિશે વધારે ખબર છે. It reached to the people, correct? બેનિફિટ મળી ગયો. પછી તમે શું કરો છો? Then what Boat did is Boat is constantly trying to follow the trend, correct? ટ્રેન્ડ ફોલો કરીને નવા કેમ્પેન્સ લાવે છે, નવી પ્રોડક્ટ્સ લાવે છે. ગઈકાલે જ આઈ થિંક આઈ સો અ કોલેબરેશન બિટવીન રિયલમી એન્ડ કોકોકોલા. લાઈક રિયલમી ફોન્સ બનાવે છે અને કોકોકોલા ડ્રિંક્સ બનાવે છે, કરેક્ટ? બટ દે બોથ કોલેબ્ડ અને એ લોકોએ એક નવો ફોન બહાર લાવ્યા. હા, એનીવન નોઝ અબાઉટ ઇટ? યા, હે ના? સોરી, કોકોલા. Oh, yeah. So, see, you have reached to the people. But then what you do is it all depends કે તમે શું કરો છો. તો આ જે ફંડામેન્ટલ પિલર્સ છે ને એ ડેમોક્રેસીમાં ચેન્જ થયા છે. સો who would have thought કે ભાષણબાજીના જમાનામાં બરાક ઓબામા ઇન 2010, 2009 એમનો ડિજિટલ કેમ્પેન લાવ્યા and it changed the course of USA का democracy. It changed the way how politicians used to look at elections. So that is the scope of democracy is changing, and that is why I think you feel કે democracy is dying. But my friend, democracy નથી મરી રહી. Democracy is here to stay because India is આપણા રૂટમાં ડેમોક્રેસી વસેલી છે. કોઈ મને કાલે એમ કહી દે કે ભાઈ મારે માઇક આમ નહીં આમ પકડવાનું, હું નહીં માનું કે જા તું કોણ છે? ડેમોક્રેસી, I want freedom. I want to express myself. કારણ કે you know all the people sitting here, we want to share our opinions, correct? તમને ક્યાંક ને ક્યાંક પોતાનો ઓપિનિયન કહેવા છે કે ના યાર આ CSK બેસ્ટ ટીમ નથી આપી, આ તો ધોનીને છેલ્લું વર્ષ. અને સામેવાળો મળશે કે ધોનીને કેમ કીધું? સી that debate intrinsically is the essence of democracy, correct? So I think it is not dying. Wow. So it's a follow-up question for that કે ઘણીવાર આપણે એવું બધું જોયું છે કે આપણી જેટલી પણ ફ્રીડમ છે લોકો મિસયુઝ કરે છે કે આવું કેમ? મતલબ what's on this કે you're taking me in a very grey area. એવું કહે છે કે ફ્રીડમ મિસયુઝ કરીએ છીએ આપણે. કોઈ ફ્રીડમ મિસયુઝ કરે છે? નથી કરતું ને? નહીં, કોઈ હાથ ના પાડે. બટ યાર ફ્રીડમ મિસયુઝ નથી થઈ રહ્યું. સો આઈ હેવ અ વેરી સ્ટ્રોંગ ઓપિનિયન, કારણ કે હું ડેમોક્રેટિક માણસ છું, મારી પાસે ઓપિનિયન છે. આઈ હેવ અ વેરી સ્ટ્રોંગ ઓપિનિયન ઓન ધીસ દેટ ફ્રીડમ અને એન્ટાઇટલમેન્ટમાં બહુ મોટો ડિફરન્સ છે જે આપણે નથી સમજી રહ્યા. ફ્રીડમ એન્ડ એન્ટાઇટલમેન્ટ, કરેક્ટ? You can have you have the freedom to breathe, correct? હવા ઉપર તમારી ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ કે એવું કંઈ નથી, તમે બધા બ્રીથ કરો છો, કરેક્ટ? યુ કેન યુઝ ધ એર, દેટ ઇઝ ફ્રીડમ. બટ મને આ હવા ચોખ્ખી મળવી જ જોઈએ ગમે એમ કરીને, થાય કરી લે ભગવાન, દેટ ઇઝ એન્ટાઇટલમેન્ટ, કરેક્ટ? So, I think we are more entitled than being free. So, I think that
ઇઝ અ ગ્રે એરિયા જે આપણે વી શુડ સી કે વેર આર વી ગોઈંગ. ઓકે, તો હમણાં તમે જે વાત કરી સોશિયલ મીડિયા એન્ડ એના કારણે બહુ એક હોય, તો આઈ થિંક બધા જ લોકો હમણાં સોશિયલ મીડિયા ઉપર છે, બધાને એક ટેપમાં બધી ઇન્ફોર્મેશન મળી જાય છે. સો કેન યુ જસ્ટ ટેલ અસ કી હાઉ ઇઝ ડેમોક્રેસી એન્ડ ઓન્ટરપ્રિનરશિપ ઇવોલ્વ બીકોઝ ઓફ સોશિયલ મીડિયા? See, social media is the present, correct? It will not be the future, I'm telling you. Social media will not be the future because social media નો પણ બાપ આવી જશે આગળ, correct? But it has definitely evolved. I'll tell you. Okay, two sides of anyone knows technicals of digital marketing, technicals of social media. Anyone? Yeah, or might be interested, correct? So you do you know કે the best way to judge a person ખબર છે આજના જમાનામાં આજે હું તમને જજ કેવી રીતે કરી શકું? આઈ વિલ આસ્ક ફોર યોર ફોન, હું રીલ્સ ખાલી જોઈશ, 10 રીલ જોઈશ મને ખબર પડી જશે તમે શું વિચારો છો. કોઈ જાદુગર નથી. Algorithm works this way कि what you want to see is what they're making you see. I read a recent very interesting article कि चाइना में TikTok is from China, correct? So China में government is asking TikTok to present a particular type of content જે Chinese લોકોને motivate કરે to work. But the same TikTok is being used by the Chinese government in USA to show explicit content so that એ લોકોનું મગજ ખરાબ થાય. Correct? So this is how evolved today's social media is, correct? You can play world politics because of social media. Two things. One, एक social media નો एक benefit है ना कि you can track the keywords. Do you know keyword શું છે? Keyword, correct? What you search on social media, correct? તમે લોકો સર્ચ કરો છો કે બેસ્ટ મોમોઝ નિયર IIM, અહીંયા જઈને બહાર જઈને જશો કે માથું ખાઈ ગયો હવે કંઈ ખાવું પડશે એમ, બેસ્ટ મોમોઝ નિયર IIM. So they track your keywords, momos and IIM, correct? And then they find out the result for you. So that is keyword tracking, correct? So you can track keywords of the society and you can understand કે ડેમોક્રેસીમાં કયો ટોપિક અત્યારે ચાલી રહ્યો છે, right? So that is the power that how you can judge the sentiment of the people and plan your campaign accordingly. લોકોને X વસ્તુ ગમે છે, એ પોલિટિશિયનને ખબર પડી એના ઉપર આખો કેમ્પેન બની જાય છે, કરેક્ટ? That is one. That is a pro. That's a benefit. You can understand people, correct? But a negative point of it is કે યાર હું સેમ કીવર્ડ્સ પર પૈસા લગાડીશ, મારું કેમ્પેન બનાવીશ અને તમને ફોર્સ કરીશ to see my keywords. Basically what I'm trying to do here is that I'm driving the whole conversation through my money, correct? SEO, paid ads, કંઈ પણ તમે એના 10 નામ કીધો. So that's a con, that's a negative point of the same platform. તો સોશિયલ મીડિયા જેવું ઇમ્પેક્ટફુલ વસ્તુ અત્યારે ડેમોક્રેસી અને ઓન્ટરપ્રિનરશિપમાં કોઈ આઈ થિંક છે જ નહીં. એન્ડ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ કનેક્ટ ટુ ધ યુથ વિચ ઇઝ ધ કોર ઓફ આર ડેમોક્રેસી, યુ હેવ ટુ ગો ટુ ધ કોર ઓફ આર કોર. આપણું કોર સોશિયલ મીડિયા છે યાર. હું તમને કહું કે એક દિવસ ફોન નહીં આપું 2 કલાક, તમે આ સેશન પણ નહીં કાઢી શકો 2 કલાક ફોન વગર. આઈ એમ વેરી શ્યોર, correct? Because the attention span has gone down because of social media, correct? Attention span has gone down? No, it has not. Attention span તો એટલો જ છે, પણ તમારી capacity of consuming that content has gone down. I'll tell you કે હું તમને 1 કલાક માટે રીલ આપીશ, તમે રીલ જોતા જ રહેશો 1 કલાક 2 કલાક 3 કલાક, રાત્રે રોજ થાય છે ને આપણી જોડે. એક એપિસોડ બસ પતી, આખી સિરીઝ પતી જાય, ખબર ના પડે. So your attention is still there, correct? But your allocation of that interest is decreasing because of social media, correct? Because of the short form of content. So the core of democracy is social media. કારણ કે ડેમોક્રેસીના કોર તમે છો અને તમારું કોર સોશિયલ મીડિયા છે. So if you do not touch social media, you cannot enter into democracy or entrepreneurship, period. Wow. Okay. રજભાઈ, સો એકદમ કમ્પ્લીટ આઉટ ઓફ ધ ક્વેશ્ચન છે, કોઈ રિલેટ નથી, પણ સાચું કહેજો. આટલું સરસ બોલો છો, એક્ટર છો, ઓન્ટરપ્રિનોર છો, એટલે યુ આર રનિંગ સ્ટાર્ટઅપ્સ, કેટલા રિલેશનશિપ રહ્યા છે? સાચું કહેજો. એક મીમ આવે છે ખબર છે, હસદે ને ચહેરાનું મતલબ એ નહીં હોય ને દર્દ નહીં હોંદાય. પછી વાત કરશું. Okay. So for the last question, again coming back to democracy. હવે by concluding કે how being youth
is you responsible for democracy, your entrepreneurship? How do you take it further now? Because આપણે એકદમ યંગ જનરેશન છે, એ લોકોનું જેનઝીનું માઇન્ડસેટ ઘણું ડિફરન્ટ છે ફ્રોમ કમ્યુનિટી જે લોકો ઓલરેડી છે. સો વોટ્સ ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ ધીસ જેન ઝી નાઉ ટુ ટેક ડેમોક્રેસી ઓર ઓન્ટરપ્રિનરશિપ હેડ? યાર મારે કોઈ જ્ઞાન નથી આપવું કે તમે એક્સપ્લોર કરો, રિસ્ક લો, જીવનમાં જે જોઈતું હોય કરો, સંઘર્ષ કરો. નથી કરવું, બરાબર? નથી કરવું સંઘર્ષ, પડ્યા રહેવું છે મારે પલંગ પર, કરેક્ટ? બટ I want to tell two things only because I come from a marketing background. I've done my MBA in marketing from MICA. So I will talk marketing because two things, only two things that you should understand in today's world to be the next king of the social world. One, humans as a creature, એ લોકોનું ફંડામેન્ટલ જોશો ને તો શું છે ખબર છે? Anyone? What is the fundamental of humans? Please, anyone. Sorry? Okay. Instant gratification, okay. Anyone? Emotions, okay. Anyone? Huh? Interdependency, okay. Thank you for all the ભારે ભરખમ વર્ડ. તમને PhD ડિગ્રી મળી જશે પણ એવું નથી યાર. For me, for anyone, the core of human creatures is stories. વાર્તા. Gossip. Stories, because we die for stories, we live for stories, we breathe for stories. યાર હું તમને કહું કે I am giving you this t-shirt for 399 rupees. Cheap. I'll tell you, this t-shirt is made from a sustainable piece of cotton જેના કારણે હ્યુમન્સને 1% ડોનેશન મળે છે અને હું દુનિયાભરની જાનવરોને બચાવું છું ને હું આ કરું છું ને ફલાણું કરું છું 300 રૂપિયામાં. What are you going to buy? 5 ટી-શર્ટનો ઓર્ડર. 5 ટી-શર્ટ લેશો તમે, હે ને? સો વી હ્યુમન્સ આર ક્રીચર્સ, વી આર સ્ટોરી પીપલ, યુ નો. આપણને સ્ટોરીઝ બહુ ગમે સાંભળવી. ઘસી પીટી એની એ જ ફિલ્મ્સ આવે છે, એનું એ જ કરે છે, ખાલી સ્ટોરીનો વે બદલાઈ ગયો છે યાર. સો યુ લાઈક સ્ટોરીઝ, યુ લાઈક ધ પ્રેઝન્ટેશન ફોર્મેટ મોર દેન ધ કોન્ટેન્ટ ઇટ સેલ્ફ, રાઈટ? હવે કેમ લોકો કહે છે કે આ બોલિવૂડનું પિક્ચર ભંગાર છે ને આનું જ સાઉથ વર્ઝન બહુ સારું હતું, થાય છે? This is because we crave for stories. So first advice, if મારે કંઈક આપવી હોય, I'm not capable of giving any advices, but if મારે કહેવું હોય, tell stories. લોકોને સ્ટોરીઝથી પટાવો, લોકોને સ્ટોરીઝથી કન્વિન્સ કરો. તમારું કામ સ્ટોરીઝથી કાઢો, રાઈટ? બીટ ઓન્ટરપ્રિનરશિપ, બીટ ડેમોક્રેસી, ફિનાન્સ, માર્કેટિંગ, આ તે ફંડ રેઝિંગ, સ્ટોરીઝ બોલો, મજે કરો. 1. And number 2, die for ideas. In today's world, I don't think money will win. Ideas will win. Correct? Ideas, લોકો કહે છે કે એક્ઝિક્યુશન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. I know એક્ઝિક્યુશન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બટ એક્ઝિક્યુશન પહેલાં you have to think of some new ideas, because તમે જેટલી સેકન્ડમાં એક આઈડિયા લાવો છો ને, સમજો કે 140 કરોડ લોકો ઓફ ઇન્ડિયા આર બ્રિંગિંગ ધ સેમ આઈડિયા. સો યુ હેવ ટુ બી એસેન્શિયલી વેરી ડિફરન્ટ. નોટ ઓનલી ધી આઈડિયા બટ ધી એક્ઝિક્યુશન સ્ટ્રેટેજી ઓલ્સો. કે હું એક્ઝિક્યુશન કેવી રીતે કરીશ, એ પણ તો એક આઈડિયા છે. હું સવારે 6 વાગે ઉઠીશ, એ પણ એક આઈડિયા છે, જે ક્યારે સક્સેસફુલ નથી થતો, પણ આઈડિયા છે, કરેક્ટ? સો you have to die for ideas. So if only 2 takeaways from me as Vraj Goda would be 2 things: tell stories and die for ideas. I mean, that's it. I don't want to say anything else. Wow. Thank you so much, Vrajbhai, for this talk. And I think આ સેશનના નોટ્સ બનાવજો, કારણ કે જે ઇન્સાઇટ્સ તમે આપ્યા છે એની જે પણ વસ્તુ હતી. થેન્ક યુ વ્રજભાઈ ફોર ધીસ. સો થર્ડ આઈડિયા, નોટ્સ ક્યારે ના બનાવતા. મારા બેટુ. Thank you so much to these wonderful people on my left. Big round of applause for both of them. એટલે જ્યારે હું કહું ને કે બિગ રાઉન્ડ ઓફ અપ્લોઝ, અને જ્યારે તમે બિગના પાર્ટ નથી બનતા તો તમે પાછળ છૂટી જાઓ છો. બિગ રાઉન્ડ ઓફ અપ્લોઝ ફ્રોમ ઓલ ઓફ યુ. બધા જ જોરદાર તાલીઓ વગાડીશું. વ્રજ એન્ડ વિહાર on my left. I would like to call on stage Setu and Shivam to felicitate Vraj Ghoda. Setu and Shivan from AMA to please felicitate Vraj for this wonderful session we've just concluded.
સ્ટોરીઝ. Thank you, Raj. Thank you for being here.